How are you all? I hope you all are fine. I welcome you all to this English class. I'm very happy to see you all. Okay, children, today in this class, we're going to learn the Let Us Read part from page number 82, Unit 1, Term 2, Standard 4. Okay, before starting the story, I would like to sing a song for you. So please listen the song and try to sing with me. Okay, come, let's begin. I don't walk alone, I don't walk alone, I don't walk alone. I have my friends, I don't sit alone, I don't sit alone, I don't sit alone. I have my friends, all my friends can walk with me, walk with me. All my friends can walk with me, walk with me. All my friends can sit with me, sit with me. All my friends can sit with me, sit with me. I don't eat alone, I don't eat alone, I don't eat alone. I have my friends, I don't play alone, I don't play alone, I don't play alone. I have my friends, all my friends can eat with me, eat with me. All my friends can eat with me, eat with me. All my friends can play with me, play with me. All my friends can play with me, play with me. That's all, children. Did you enjoy this song? Do you like this? Yes, I like this song very much. That's why I sing this song in front of you. Okay, children, now tell me, this song tells about what? It tells about friendship, friends. Okay, children, I sing this song because we're going to see a story about friendship. It's named True Friend. Okay, a true friend is the topic of the story. Before entering into the story, I would like to introduce some new words for you. So please listen and keep it in your mind. Okay, children? The first new word is friends. Okay, some may know this word, but I explain this word once again for you. Okay, friends. Friends means one attached to another by feeling of affection or personal regard. ஒருத்தரோட ஒருத்தர் சேர்ந்திருக்கிறது. ஓகே, நண்பர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த நண்பர்கள் அவங்க பேசுறதா இருக்கட்டும், அவங்க செயல்களா இருக்கட்டும், எல்லாமே ஒரே போல இருக்கும். ஒன் attached to another by feeling. அவங்களுடைய ஃபீலிங்ல கூட ஒரே மாதிரி யோசிப்பாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Children, do you have friends in your class or do you have friends in your village? Yes, if it is, it's very good having friends. Okay, children. Now, let's move to the next word. Okay, this is the word chatting. Chatting. Have you heard this word? Yes. Okay, chatting. Chatting அப்படினா to converse in a familiar manner, informal conversation. அதாவது to converse in a familiar manner. அதாவது நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நம்ம ரொம்ப ஜாலியாக பேசிக்குவோம். அங்கே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மரியாதையாக பேசுகிறதோ நீங்கள் வாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லை இல்லையா? ஒரு ஃபார்முலா பேசணும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ரொம்ப சந்தோஷமாக ஜாலியாக சிரித்து பேசி விளையாடுவோம், நிறைய கதைகளை பேசுவோம், அவங்களோட நம்மளுடைய அனுபவங்களெல்லாம் நம்மளுடைய நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணிப்போம் இல்லையா? இதை தான் நம்ம சேட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம்னா டு கன்வர்ஸ் இன் அ ஃபெமிலியர் மேனர். தெரிஞ்ச விதத்துல நம்ம அவங்களோட கான்வர்சேட் பண்ணுறது. அப்படி இல்லைன்னா இன்ஃபார்மல் கான்வர்சேஷன். ஃபார்மலா முறையா நம்ம பேசாம நம்ம ஜாலியா நம்ம சந்தோஷமா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிப்போம் இல்லையா? அதுதான் நம்ம எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா chatting. What is the word? Chatting. Very good. Now next word, street. What is the next word? Street. Street அப்படின்னா தெரு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அது எப்படி நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் அப்படின்னா a public way or road paved or unpaved in a town or a city.
தெருக்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுமக்கள் நடமாடக்கூடிய ஒரு சாலை, ஒரு சின்ன சாலை, ஒரு சின்ன ஸ்மால் ரோட். ஓகே, சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் பேவ்ட் ஆர் சம்டைம்ஸ் அது அன்பேவ்டா இருக்கும். அது நம்ம பேவ்ட் ஆர் அன்பேவ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது, பேவ்ட் அப்படின்னா அந்த சின்ன சாலை சிமெண்ட் சாலையோ ஆர் ஏதாவது தார் சாலையோ போட்டு அழகா பண்ணியிருப்பாங்க, சிமெண்ட் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க நடக்கிறதுக்கு. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் பேவ்ட் way. Okay, or sometimes நம்ம கிராமப்புறங்களில் பார்க்கும்போது in villages we can see the roads or the streets without pavement, unpaved. அதாவது அங்கே தார் ரோடெல்லாம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க, சின்ன மண் சாலைகளாக இருக்கும் இல்லையா. you can see in this picture, the first pictureல பார்க்கும்போது the street paved இல்லையா, அந்த தெருக்கள் வந்து நல்ல பேவ்டான பாத்தா இருக்கு. அதே நீங்கள் செகண்ட் பிக்சரில் பார்க்கும்போது யூ கேன் see the children are standing. எதில் இருக்காங்க, அன்பேவ்டு பாத்தில் நிற்கிறாங்க, மண் சாலையில் அவங்க நிற்கிறாங்க. அப்போ ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னும் போது இது ஒரு பொது வழி, எல்லா மக்களும் நடந்து போகக்கூடிய ஒரு வழி, வீடுகளுக்கு இடையில கடைகளுக்கு இடையில இருக்கும். Do you have street in your village? Yes, you're coming through the street, isn't it children? Yes. Okay, now let's go to the next word, scold. What is the word? Scold. Scold அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? Do you know what is the meaning for scold? Scold அப்படின்னா திட்டுறது, to find fault with, that is called scold. Okay, scold means to find fault with. அதாவது நம்ம ஏதாவது ஒரு தவறு செய்துட்டோம்னா நம்மள பெரியவங்க திட்டுவாங்க இல்லையா, why are you doing like this, don't do this again அப்படின்னால நம்மள ரொம்ப கோவமா திட்டுவாங்க. நம்ம கிளாஸ்ல நம்ம ஏதாவது சில நேரம் தவறுகள் செய்யும்போது நம்மளோட டீச்சர்ஸ் நம்மள அன்பா திட்டுவாங்க இல்லையா, அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், ஸ்கோல்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப திட்டுறத நம்ம ஸ்கோல்ட் அப்படி சொல்றோம். சில நேரம் நம்ம கூட நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸை திட்டுவோம் இல்லையா. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் ஸ்கோல்ட். ஸ்கோல்ட் மீன்ஸ் டு ஃபைண்ட் fault with. Okay, now next word, together. What is the word? Together. Please repeat after me. Together. Very good. Together means into in one gathering mass with united action. Okay, together அப்படின்னா ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கிறது, ஒன்னா சேருறது. அப்போ எதுக்காக சேர்ந்திருப்போம், சில நேரம் we join together to play a game. கேம் விளையாடுறதுக்கு நம்ம சேர்ந்திருப்போம் இல்லையா. we join together to do homeworks பண்ணும்போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்ம சேர்ந்திருப்போம். ஆர் நம்ம ஏதாவது ஒரு டான்ஸ் பண்ணும்போதோ ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் நம்ம பண்ணுறப்போ வில் ஜாயின் டுகெதர், isn't it children? அப்போ டுகெதர் மீன்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கிறது. ஓகே, ஒருவரோடு ஒருவர் சேர்ந்து இருக்கிறது, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து இருப்போம் இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் together. What is that? Together, into in one gathering mass with united action. Are you clear in this children? Together means ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கிறது. You can see in this picture, children are sitting together for what? They are learning something இல்லையா, கிளாஸ் ரூம்ல ஒன்னா சேர்ந்து உட்காந்துருக்காங்க. So together means ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கிறது. Okay, next word, upset. What is this? Upset. Please repeat after me. Upset. Upset means what? Let us see. An emotional disturbance or disturbed emotionally or mentally. Okay, an emotional disturbance, disturbed emotionally or mentally. அதாவது அப்செட்டாக இருக்கிறது அப்படி சொல்லும்போது சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்க, why are you upset? Why are you upset அப்படின்னு கேட்பாங்க, ஏன் நீ வந்து கவலையா இருக்க. அப்செட் மீன்ஸ் கவலையாக இருக்கிறது, நம்மளுடைய மென்டலாவோ இல்லை எமோஷ்னல் நம்ம உணர்வு பூர்வமாகவோ இல்லை மன சார்ந்தோ நம்ம வந்து கவலையாக இருக்கிறது, துக்கமாக இருக்கிறது, நம்ம எதையாவது நினச்சி ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருப்போம் இல்லையா, ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அப்செட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். யூ கேன் see in this picture, see the girl, she is sitting alone. While upset, some children feel angry, isn't it children? Some children will cry இல்லையா, இந்த ஃபீலிங்கை நம்ம அப்செட்னு சொல்கிறோம். we already learned one more word for upset. what is that? yes, sad. கவலையாக இருக்கிறது இல்லையா. upset means ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கிறது. an emotional disturbance, disturbed emotionally or mentally, மனதளவிலோ அல்லது உணர்வுபூர்வமாகவோ நம்ம பாதிக்கப்படுறது தான் upset அப்படின்னு சொல்கிறோம். okay, now let's move on to the next word, grabbed. grabbed அப்படின்னா டேக் சடன்லி ஆர் ஈகர்லி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், நம்ம கையில் ஏதாவது வச்சுட்டு இருக்கும்போது யாராவது அந்த திடீர்னு பிடுங்கினா எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு, அதை பிடுங்குறாங்க இல்லையா, அதுதான் நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படின்னு சொல்லுவோம், கிராப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, கிராப் அப்படின்னா
டக்குன்னு நம்ம கையில இருந்து பிடுங்கிறது இல்லையா? சம்டைம்ஸ் யூ மே பிளே வித் த டால்ஸ் இல்லையா? அப்போ உங்க பிரதர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? யூ கிராப் இட், isn't it children? அதை அப்படியே பிடுங்கிடுவாங்க. ஸோ அது நம்ம என்ன சொல்றோம்? கிராப். கிராப் அப்படின்னா டேக் சடன்லி, திடீர்னு அதை வந்து பிடுங்கிறது. ஓகேவா? ஓகேனா நெக்ஸ்ட் வேர்ட் bowed down. bowed down அப்படின்னு சொன்னா to bend or curve downwards. அதாவது நம்மள தலை குனிஞ்சு நிக்கிறது, வளைஞ்சு நம்மளோட தலையை வளைச்சு குனிஞ்சு கீழே பார்த்து நிக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் நம்ம downwards, அந்த bowed down அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நம்ம எப்பெல்லாம் நம்மளோட தலையை bow down பண்ணுவோம்? ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் ஆர் டீச்சர்ஸ் நம்ம கிட்ட என்கொயரி பண்ணும்போது how will we stand? இல்லையா? will stand our head bowed down, isn't it children? தலை கீழே தலை குனிஞ்சு நிற்போம் இல்லையா? தலை குனிந்து அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அந்த வார்த்தைனா நம்ம என்ன சொல்றோம்னா bowed down. bowed down means to bend or curve downwards. அதாவது நம்மளுடைய தலைகளை நம்ம கீழே குனிஞ்சு நிற்கிறோம் இல்லையா? தரையை பார்த்து நிற்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் நம்ம bowed down அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வேர்ட் shook. What is the word? shook. shook அப்படின்னா it is a past tense of shake. அதாவது shake அப்படிங்கிற வேர்டோட past form. Okay, அப்போ what is the meaning for shake அப்படின்னு சொன்னா to move or sway with the short, quick, irregular vibratory movements. அதாவது நம்மளோட தலை இப்படி வேகமா இப்படி ஆட்டுவோம் இல்லையா? அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஷேக். ஷேக் பண்ணாத, அசைக்காத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்போ இது ஷூக் அப்படின்னா தலையை வேகமா ஆட்டினது. ஓகே, அதுதான் வந்து நம்ம ஷூக் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வேர்ட் ரேஸ். உங்களுக்கு இது ஃபெமிலியர் வேர்ட், isn't it children? It's a very very familiar word for you. நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல ஆஃபன் இந்த ரேஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ரேஸ் வைப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ரேஸ் மீன்ஸ் கான்டெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பீட் as in running, driving, sailing, etc. ஓகேவா? அதாவது ரேஸ் அப்படின்னா ஓடுறதுலையோ இல்லை டிரைவிங் பண்ணுறதுலையோ இல்லை வந்து ஸ்விம்மிங்லேயோ இந்த மாதிரி திங்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, யார் முதல் வராங்க அப்படின்னு போட்டி வைப்பாங்க. இட்ஸ் அ கான்டெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பீட், எவ்வளோ வேகமாக வராங்க அப்படிங்கிறது. இதுதான் நம்ம ரேஸ் சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி பிளேட் ஸ்கூலில் வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், அதிகமாக ரன்னிங் ரேஸ் வைப்பாங்க இல்லையா? ஓகே, ஸோ யூ ஆல் ஆர் கிளியர் இன் திஸ் race. Okay children, we finished our words. Now let's go to the story. Okay, now it's a reading session. I'll read the story for you. Please take your book and keep finger on the words. Okay children, and try to read with me. Okay. Okay. Nandini and Pandi were good friends since childhood. They lived in the same street, so they were always together. One more time. Nandini and Pandi were good friends since childhood. They lived in the same street, so they were always together. Every day Pandi would stop at her home on the way to school. Both would walk to school chatting and playing. Sometimes they would race home from school. One more time. Every day Pandi would stop at her home on the way to school. Both would walk to school chatting and playing. Sometimes they would race home from school. Both would walk to school chatting and playing. Sometimes they would race home from school. They always took part in school activities together. They helped each other in their lessons. They always took part in school activities together. They helped each other in their lessons. One day, as usual, Pandi came to Nandini's home. She looked upset and sad. Pandi asked her, "Why are you sad?"
She did not answer. Instead, she shook her head. Did your parents scold you? Asked Pandi. She did not answer him. One more time. One day, as usual, Pandi came to Nandini's home. She looked upset and sad. Pandi asked her, "Why are you sad?" She did not answer. Instead, she shook her head. Did your parents scold you? Asked Pandi. She did not answer him. He grabbed her bag and said excitedly, "Catch me if you can." But she did not respond. Pandi stopped and gave the bag back. They walked silently to the school. One more time. He grabbed her bag and said excitedly, "Catch me if you can." But she did not respond. Pandi stopped and gave the bag back. They walked silently to the school. Nandini walked into the classroom slowly, her eyes glued to the ground. She looked sad. "Did someone scold you?" asked one of her friends in the class. She sat down with her head bowed down. Nandini walked into the classroom slowly, her eyes glued to the ground. She looked sad. "Did someone scold you?" asked one of her friends in the class. She sat down with her head bowed down. Nandini shook her head. The teacher entered the classroom and started calling out the names for attendance. Nandini did not answer when the teacher called her name. Once again, Nandini shook her head. The teacher entered the classroom and started calling out the names for attendance. Nandini did not answer when the teacher called her name. Okay, children, now you all clear in reading? Yes? Okay, come. Now, let's go to the story. So, please listen. Okay, children? Nandini and Pandi were good friends since childhood. நம்ம பார்க்க போற இந்த ஸ்டோரியில நந்தினியும் பாண்டியும் they are very good friends from childhood. அவங்க சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதுல இருந்தே they are very very good friends since childhood. அப்படின்னா சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதுல இருந்தே childhoodல இருந்தே they are very good friends. Okay, do you have friends like this? Yes? Oh, it's nice. Okay, they lived in the same street. They lived in the same street. And the street, I already taught you. Street means teru. Okay. Village அப்படினா அங்க தெருக்கள் இருக்கும் இல்லையா? You can see streets in the village. Okay, children. They lived in the same street. அப்ப பாண்டி and Nandini, they lived in the same street. ஒரே தெருவுல தான் வாழ்ந்து வந்தாங்க. So they were always together. That's why they always together. அவங்க they are living in same street, no? So that's why they always together. They play together. They learn together. They read together. They'll do their home together. Homework. Okay, children. அவங்க ஒன்னா தான் விளையாடுவாங்க, ஒன்னா தான் படிப்பாங்க, ஒன்னா தான் எழுதுவாங்க. Homeworks எல்லாமே ஒன்னா தான் செய்வாங்க. They always together. They are very good friends. That's why they always together. Like you children. Okay. So Nandini and Pandi are very good friends since childhood. They lived in the same street. That's why they are always together. Okay, children. Now let us see. Every day, Pandi would stop at her home on the way to school. Every day. Every day means ஒவ்வொரு நாளும் Pandi would stop at her home. Pandi அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி நிப்பான். When? On the way to school. ஸ்கூலுக்கு போற நேரம். Every morning அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது Pandi என்ன செய்வான்? He stop at her home. அவன் அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி நின்னு
நந்தினிய கூட்டிட்டு தான் போவாங்க. Both would walk to school chatting and playing. They are friends, no, always they together, isn't it children? That's why they're going to school together. ஸ்கூலுக்கு போகும்போது கூட ஒன்னா தான் போறாங்க. அப்படி போகும்போது they're chatting and they're playing, விளையாடிக்கிட்டே போவாங்க. chatting I already taught you. எப்படி சந்தோஷமா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுறது, இன்ஃபார்மலா பேசிக்கிறது, அவங்க கதை பேசுறது இல்லையா, அப்படி பேசிக்கிட்டே போவாங்க. Do you have an experience like this, children? Yes. If it is yes, it is nice. Okay, children. Sometimes they would race home from school. சில நேரம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரேஸ் வச்சுக்குவாங்க. யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூலுக்கு போறது அப்படின்னு சொல்லி ஓட்டப்பந்தயம்லாம் வச்சுக்குவாங்க. ஓகேவா? Sometimes they would race home from school. ஹோம்ல இருந்து, வீட்டுல இருந்து ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு ரேஸ் வச்சுப்பாங்க. யார் ஸ்பீடா போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, எவ்ரி டே பாண்டி would stop at her home on the way to school. ஒவ்வொரு நாளும் பாண்டி நந்தினியோட வீட்டுக்கு முன்னாடி நிக்குவான். Both would walk to school chatting and playing. ஓகே, ரெண்டு பேரும் chat பண்ணிட்டு விளையாடிக்கிட்டே they'll go to school. Sometimes they would race home from school. சில நேரங்கள்ல ஓட்டப்பந்தயம் வச்சு அவங்க ஸ்கூலுக்கு யார் முதல் போறது அப்படின்னு சொல்லி போவாங்க. ஓகே, they always took part in school activities together. அப்போ அவங்க எப்போதும் ஸ்கூல்ல என்ன செய்வாங்கன்னா, அவங்களோட ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல they will take part. Okay, it may be a dance or it may be cultural programs, it may be a sports, whatever it is. அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி ஒன்னா தான் வந்து அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க, because they are very good friends. That's why they took part in the school activities together. I already taught you together means ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கிறது. எந்த ஈவெண்டா இருந்தாலும் ஸ்கூல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து தான் என்ன செய்வாங்க, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. They helped each other in their lessons. அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவங்க படிக்கிறதுலயும் they helped each other. நந்தினிக்கு தெரியாததை பாண்டி சொல்லிக் கொடுப்பான், பாண்டிக்கு தெரியாததை நந்தினி சொல்லிக் கொடுப்பான். That's why they are very good friends, isn't it, children? Okay. One day, as usual, பாண்டி came to Nandini's home. ஒரு நாள் வழக்கம் போல, as usual அப்படின்னு சொல்லும்போது வழக்கம் போல, ஒரு நாள் as usual பாண்டி came to Nandini's home. காலையில ஸ்கூல் போறதுக்காக பாண்டி நந்தினி வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறான். She looked upset and sad. அப்போ பாண்டி பார்க்கும்போது நந்தினி எப்படி இருக்கா? She looked very upset. இன்னொன்னு எப்படி சொல்லலாம், sad. நந்தினி வந்து ரொம்ப அப்செட்டா இருக்கா இல்லையா, மென்டலி அவளுக்கு ஏதோ ஒரு டிப்ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு, ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிருக்கு. தட்ஸ் வை ஷி லுக்ட் அப்செட். ரொம்ப அப்செட்டா இருக்கா, சேடாவும் இருக்கான். அப்போ பாண்டி ஆஸ்க்ட் ஹர், why are you sad? அப்ப எப்படி கேக்குறான் பாண்டி, ஏன் பாண்டி ரொம்ப சோகமா இருக்க? why are you upset? ஏன் நீ ரொம்ப அப்செட்டா இருக்க? why are you upset நந்தினி அப்படின்னு அவன் கேட்கும்போது she did not answer. நந்தினி எந்த ஆன்சருமே பண்ணல. she did not answer, but instead அதுக்கு பதிலா, அவ ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு பதிலா she shook her head. அவ ஹெட் என்ன பண்றா, ஷோக்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா, ஷேக் பண்ணுறது. அவ தலையை மட்டும் ஆட்டுறா. அப்போ பாண்டி என்ன சொல்றான், did your parents scold you? Did your parents scold you? Scoldனா உங்களுக்கு தெரியும், திட்டுறது இல்லையா. அப்ப பாண்டி என்ன கேட்கிறான், உன்னோட பேரண்ட்ஸ் உன்னை திட்டுனாங்களா? Did your parents scold you? அப்படின்னு கேட்கிறான். ஆஸ்க்டு பாண்டி. She did not answer him. அதுக்கும் அவ என்ன பண்ணல, ஆன்சர் பண்ணவே இல்லை. She did not answer. அவ வந்து அதுக்கு எந்த பதிலுமே சொல்லல. ஓகே சில்ட்ரன், நீ ஏன் அப்செட்டா இருக்கேன்னு பாண்டி கேட்கிறான். அப்பவும் she did not answer. Is your parents scold you ன்னு கேட்கிறான். அப்பா அம்மா உன்னை திட்டினாங்களான்னு கேட்கிறான். அப்பவும் நந்தினி ஆன்சர் பண்ணல. ஓகே, he grabbed her bag and said excitedly, catch me if you can. அப்ப அவன் என்ன சொல்றான், அவளோட கையில இருந்த ஸ்கூல் பேக்கை பிடுங்கிக்கிறான். கிராப்ட் மீன்ஸ் வாட், வேகமா பிடுங்கிறது இல்லையா. he grabbed her bag, வாங்கிட்டு அவன் என்ன சொல்றான், he said excitedly. excitedனா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், feeling of eagerness இல்லையா, feeling of interest, that is called excited, isn't it children? அப்போ excited அவன் என்ன சொல்றான்னா, hey catch me if you can. பாத்தியா, நான் பேக்கை பிடுங்கிட்டேன், உன்னால முடிஞ்சா நீ என்ன கேட்ச் பண்ணுப்பா, என்ன பிடிப்பா, if you can catch me, உன்னால முடிஞ்சா என்ன கேட்ச் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுறான். ஆனா பட் she did not respond. அவன் அதுக்குமே என்ன செய்யல, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணவே இல்லை. அப்போ
நம்ம பாண்டிக்கு ஒரு டவுட் வந்துடுது. why she is silent? ஏன் சைலண்டா இருக்கா? எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டேன். why are you upsetன்னு கேட்டுட்டேன். is your parents scolded youன்னு கேட்டுட்டேன். இல்லை என்னை கேட்ச் பண்ண உன்னால முடிஞ்சா கேட்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன். எதுக்குமே இந்த பொண்ணு ஆன்சர் பண்ண மாட்டாளே அப்படின்னு சொல்லி அவன் யோசிச்சிருப்பான். பாண்டி ஸ்டாப்ட் அண்ட் கேவ் த பேக் பேக். அப்போ அவனுக்கு ஃபீல் ஆயிடுச்சு பாண்டிக்கு. உடனே அவன் என்ன பண்ணுறான், ஹி ஸ்டாப்ட் அண்ட் கேவ் த பேக் பேக். அவகிட்ட இருந்து கிராப் பண்ண அந்த பேக்கை திரும்பவும் நந்தினி கிட்டேயே கொடுத்துட்றான். தே வாக்ட் சைலண்ட்லி டு த ஸ்கூல். ஆஃப் தேர் வாக்கிங் தே வாக்ட் சைலண்ட்லி. தே வாக்ட் சைலண்ட்லி அப்படின்னா ரொம்ப அமைதியாக அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க. எப்போதுமே எப்படி போவாங்க, while ஸ்கூல் போகும்போது while going to school they're chatting, they're playing, isn't it children? But this time they walked school silently because there is some problem with Nandini. Okay children, let's see. Nandini walked into the classroom slowly. Nandini ரொம்ப ஸ்லோவா கிளாஸ் ரூம்குள்ள என்டர் ஆகுறா. Her eyes glued to the ground. அவரோட கண்கள் அவ யாரையுமே பார்க்கல. நந்தினி வந்து she don't want to see anyone. That's why her eyes glued to the ground. அவ கண்ணு கீழேயே பார்த்து நடக்கிறான். Okay, she looked sad. அவ பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருந்தா, ரொம்ப கவலையா இருந்தா. அப்ப எல்லாரும் கேட்குறாங்க, did someone scold you? asked one of her friends in the class. அவளோட கிளாஸ்ல இருக்க ஒரு ஃப்ரெண்டு கேட்குறான், did someone scold you? உன்னை யாராவது திட்டினாங்களாப்பா அப்படின்னு கேட்குறான். She sat down with her head bowed down. ஆனா அதுக்கு she didn't reply. அவ என்ன பண்றா, அதுக்கு பதிலா கீழே உட்காந்துட்டா. She sat down with her head bowed down. கீழே அவ தலை குனிஞ்சு, bowed down நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா, தலை குனிஞ்சு அவ கீழே உட்காந்துருக்கா. நந்தினி shook her head. அப்பவும் அவ என்ன செய்யறா, யார் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் அவ தலைய ஆட்டினா. The teacher entered the classroom and started calling out the names for attendance. அப்போ அந்த நேரம் டீச்சர் உள்ள வராங்க. டீச்சர் entered into the classroom and she calling out the names. காலையில் டீச்சர் என்டர் ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க, அட்டெண்டன்ஸ்க்கு நேம் காலிங் பண்ணுவாங்க இல்லையா, லைக் தட் இந்த டீச்சரும் calling out the names for attendance. Nandini did not answer when the teacher called her name. அப்போ நந்தினி அவங்க டீச்சர் நந்தினி அப்படின்னு கேட்கும்போது அவ பிரசன்ட் மேம் அப்படி சொல்லியிருக்கணும் இல்லையா, ஆனா அவ எதுவுமே சொல்லலை. ஸ்டில் ஷி இஸ் சைலண்ட். அப்போ நந்தினி டிட் நாட் ஆன்சர் வென் த டீச்சர் கால்ட் ஹர் நேம். அப்போ நந்தினி அவங்க பேரு டீச்சர் சொல்லும்போது அவ எந்த ஆன்சருமே ஓகே சில்ட்ரன், let us continue this story in second part. Now it's a time for evaluation. Okay, shall I ask you some questions? Are you ready to answer me? Yes. How did they go to school? Children, how did they go to school? The answer is they go to school chatting and playing. அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது chatting, playing எல்லாம் பண்ணிட்டே போனாங்க இல்லையா. They go to school chatting and playing. Very good. Okay. Who were the friends referred in the story? இந்த ஸ்டோரியில சொல்லப்பட்டிருக்க ரெண்டு நண்பர்கள் யார்? பாண்டி and நந்தினி. Very good. Your answer is correct. The friends are Pandi and Nandini. Very good. Okay children, I will meet you in next class. Please take your textbook and don't forget to take a reading practice in this part. Okay children, bye bye. Thank you.